Parliament of Zimbabwe will be hosting its annual charity golf tournament on Friday, the 27th of September 2024 at the Police Golf Club. The proceeds of the event will be donated to Mazowe Old People's Home. Honorable members are urged to support the event by sponsoring teams or taking up the various sponsorship packages available. Those interested in participating in the event of taking up sponsorship packages should contact Mr. McBazam, the Director of Public Relations, on telephone number 071 252 4172 and Mr. Nyati, the Public Relations Officer, on 0775 331 987. Are there any notices of motions? Yes. Honorable Tobayo. Honorable Tobayo, please proceed. Thank you very much, Mr. Speaker. I rise to give notice that on Thursday, 19 September, I shall move a motion acknowledging that the right of access to health is provided in the Constitution. I'm concerned that since the advent of COVID-19 pandemic, cases of tuberculosis and silicosis have increased at an alarming rate, especially in the mining and construction sectors. While there has been rampant discrimination towards silicosis and tuberculosis patients, serious drug shortages resulting in defaulting of treatment by patients with tuberculosis, coupled with inadequate resources in the prevention and treatment of communicable diseases, and that silicosis and tuberculosis are not combinatory diseases. Hence, patients suffering from the disease are left out of monetary and social welfare benefits. Now, therefore, the House thought that the Minister of Health and Child Care enacted legislation to include tuberculosis and silicosis as compensatory diseases. Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare, in conjunction with the Ministry of Health and Child Care, should provide social and financial support to tuberculosis and silicosis patients. Treasury also to provide adequate resources towards procurement of drugs for silicosis and tuberculosis patients. I so submit. Thank you, Honorable. Any further notices of motion? Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move a motion that whereas subsection 2 of section 327 of the Constitution of Zimbabwe provides that any convention, treaty, or agreements acceded to, concluded, or executed by or under the authority of the President with one or more foreign states or governments or international organizations shall be subject to approval by Parliament. Whereas the founding members countries of the Company of Habitats and Housing in Africa, Shelter Africa, agreed to establish Shelter Africa according to a memorandum of understanding on the establishment of an African Housing Development and Finance Institution in 1981. Following that, in 1982, the founding member countries of Shelter Africa adopted the constituent charter of Shelter Africa, which established the Shelter Africa and provided that the organization would be governed by its statutes, which were also adopted in 1982. The members called for a review and amendment of the statutes, and as a result, they seek to amend, restate, and consolidate the existing constitutive documents, that is, the statutes, the memorandum of understanding, the convention, and the constituent charter,
to reposition South Africa to reflect its original vision and intention of its founding member countries, and to change South Africa's name from the Company for Habitat and Housing in Africa to Shelter Africa Development Bank, including defining its purpose and functions as an African development finance institution devoted to addressing evolving needs for housing in Africa. And whereas the terms of the agreement establishing the Shelter Africa Development Bank dated October 5, 2023 requires that all member countries ratify the agreement establishing Shelter Africa Development Bank as amended in 2023. Now, therefore, in terms of subsection 2 of section 327 of the Constitution of Zimbabwe, this House resolves that therefore say the agreement be and is hereby approved for ratification. I will move a motion with regard to the driver's licenses, noting that the current driver's license testing framework in Zimbabwe requires individuals to demonstrate proficiency only in manual transmission vehicles. Although that this framework may not advocate prepare drivers for the increasingly common use of automatic transmission vehicles on our roads, recognizing the importance of ensuring that all drivers, regardless of the type of vehicles they operate, are equipped with the necessary skills and knowledge to drive safely and responsibly. Considering that in this modern age, where automatic vehicles are becoming more prevalent, it may not be necessary for all drivers to learn how to operate manual transmission vehicles, particularly if they do not intend to use them. Now, therefore, I urge this House to call upon the Minister of Transport and Infrastructure Development to introduce two distinct categories of driver's licenses, one for manual transmission vehicles, which can also be used for automatic transmission vehicles, and one for automatic transmission vehicles only. Ensure that those who take license for manual transmission vehicles also receive thorough training for operating automatic transmission vehicles. Number 3, expand the driver's license testing framework to include a separate testing module for automatic transmission vehicles. Lastly, to ensure that all driving schools and instructors are equipped to provide training on both manual and automatic transmission vehicles. I so submit. Thank you, Honorable. Alice, thank you very much. I noted that since yesterday. It's a very good job. Let me read out the list of ministers who have tendered in their apologies for today's sitting. Honorable M. Mavunga, Ministry of Veterans of the Liberation Struggle Affairs. Honorable Mpamanga Jr., Youth Empowerment, Development and Vocational Training. Honorable K. Coventry, Sports, Recreation, Arts and Culture. Honorable Jane Flana, Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprises Development. Honorable G. Garber, Local Government and Public Works. Honorable F. Sharma, Foreign Affairs and International Trade. Honorable O. Mazungunyem, Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Honorable F. Mona, Transport and Infrastructural Development. Honorable J. Safo, Transport and Infrastructural Development. Honorable E. Moyo, Energy and Power Development. Honorable M. Mube, National Housing and Social Amenities. Honorable Dr. Mombe Sora, Health and Child Care. Honorable S. T. Quidini,
health and child care, and lastly, Honorable Aramodi, industry and commerce. The list that have been given here for ministers who have been in the House at the time of the list: Honorable Jemu Sodan, National Housing; Honorable Ziambi, Justice, Legal and Parliamentary Affairs, and also Leader of Government Business in the House; Honorable Sanatwe, Deputy Minister of Home Affairs; Honorable Matrome, Deputy Minister of Defense; Honorable Sibanda, Deputy Minister of Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development; Honorable Julai Moyo, Minister of Public Services, Labor and Social Welfare; Honorable Kazembe, Minister of Home Affairs; Honorable Novu, Minister of Industry; Honorable Kambamura, Deputy Minister of Mines; Honorable Jesiah, Deputy Minister of Sports, Arts and Culture. Now the first honorable to take the floor will be Honorable J. Chokurama. Honorable Minister, honorable members, you are not chairing this house. Please keep yourselves quiet. Honorable Minister. Honorable member, pakutanga kwegore rino taona kuti mvura haina kunaya. President vakati munhu wese une jara ngaanyorwe namasabhuku avo, ndo vanoziva mushauro noumwe une jara. Muna April vanhu vakanyorwa, hatina kungoti kumasabhuku munhu ane jara asiwe panze pokunyorwa. Nanhasi President vanongotikurudzira kuti kana kune vanhu vanozikamwa mudunhu rimwe nerimwe, muwadi rimwe nerimwe, pasabhuku umwe noumwe, vava nejara yakangetera seizvozvo zvavataura, havanyorwe. Saka takataura futi kuti muno mumba muno kuti takamupa vanhu 6.1 million muna May, June, July. Tina manhamba takatapiwa namasabhuku. Iko zvino mamwe masabhuku akawedzera vanhu vavo. Iko zvino tavakupa vanopfuura 6.2 million nekuti mamwe masabhuku akaona kuti akasiya vanhu vakaramba vachigadzirudza kudzikama mafiga edu akwira, tinovapa ivavo. Asiwo ndoda kupa yambuyo kuti takatati isu pokutanga tinofungidzira nenyaya yeElnino kuti vangopa 9 million. Iyoyo 9 million ndio yatakanaka kufunga kuti ndiyo inangoitika muno munyika. President vakasaina, vachisainira pepa vakasainira Minister of Agriculture vachimubvunza kuti tinacho here chikafu chokutipe vanhu 9 million. Iye akavaratidza kuti tinacho, hongu tinacho, nenzira yacho yokuti tinacho ikarondedzerwa. Asi
tazoti masabhuku kunyorai vakatipa iyoyo 6.1 million. Zvobvira kuti kuda pakunyora kwedu kuna vamwe vakasara. Ibasa rehurumende, ibasa rama-MPs, ibasa ramadzimambo, ibasa ramakanselors, ibasa ramasabhuku, kuti kana kune vakasara vane zhara chaivo, haikona kuti munhu ari pabasa kana kuti munhu ane bhizinesi rake achingogara muruzevha nyangwe kumunda kusina kubuda zvakanaka, patinoziva kuti uyu une chokubata chaangawana kuti anowana chikafu. Saka kana kuna vakasarira vasina izvozvo ndo vetoda kuti vaiwo tinotenda mubato wechigaro. Thank you, Honorable Speaker, for giving this opportunity to us. From the fact that this time is it possible to generate a database that shows the number of the names of people who are currently benefiting and those who are in need who also need to be able to this makes it easier for the minister to ensure that there is a real figure or a real number of people who are benefiting, but there is no accident rate of what number are benefiting. Thank you very much. Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker. I want to thank the Honorable Member. We rely on two things. The first one, we know the number of people in each ward. That is the database that we have, which comes from the census, and we keep that. But the data that we now require is generated by those who write the beneficiaries at village level. Of course, we compare to say in this ward, if you have written so many, the percentage that has been written is so much. That we can compare. But the database is found at the village level, is found and consolidated at the district level. If we have to keep the database at the national level, it will be voluminous. But we keep the database that has been authenticated by census in terms of the number of people per ward, and we have said it's open-ended in terms of those who are needing to be given food, and they are written at the village level. And that's where the database is. And any member of parliament can examine that database at the village level or at the district level. That's where those are kept. And I'm sure that's why we also make sure that we employ graduates in each district, part of the country, to make sure that the database is properly written. Yes, at the village level, the people select who they think are in need, but we provide with graduates who write those data that is coming from those villages. So the data is there. I thank you, Honorable Speaker. Thank you, Minister. Honorable Order. We are Honorable Shuma. Honorable Shuma, what procedure has been breached in the House? Which you are addressing with your point of order? According to Standing Order number 60. Yes, what rule of procedure has been broken? The question that was asked was not answered properly because Okay, so Honorable Member wants to know the number of people who are being fed. We are the parliament Honorable budget. Yes. And the minister cannot say he doesn't know the actual figure being fed. Then if you don't have a consolidated number, but we actually have a quota with 6 million people, and how can we fail to know the people who are being fed? That's what we want to know for the purposes of transparency and accountability.
Honorable Mtoni asked the question to the minister gives his response, and he doesn't rise for the second time to indicate to the speaker that his question has not been answered. For you to then stand up on his behalf, with the distance that is between the two of you, I don't understand how you are communicating. Thank you. straight kumawati wachinodiwa nevanhu vakwanisa kuwana chekudya kuti mwedzi yacho yafamba nenzara yacho ndopari kurudira vaita basa. Honorable Chuma ari mangwana musazosanganisa mutauro ndakuregerai zvino kuti nyaya yakutaura yakakosha zvikuru. Honorable Minister. Ndinotenda mubaba wechigaro. Ichokwadi kuti panononoka kusvika panogara nokuti kunowanikwa chokudya isino chibage chete tinopa mhonga mafunde zviyo nehwiti kuvanhu vedu nechibage. Saka iko zvino kunowanikwa hwiti inowanikwa kuma-provinces ari kuno kumusoro kumashonaland west ndo yakawandira, imwe iri kumashonaland east, imwe iri kumanikaland inenge yavashoma, imwe iri kumidland inenge yavashoma. Saka ikoko ndiko kwetinobvisa chikafu. Takatenderana kuti chikafu chichifambe chinosvika, tikada kuti malori atange kubva kuLionsden achinobata kuHwange zvinganonoka. Saka takatenderana kuti anombotanga chikafu chafambisiwa nezvitima. Zvitima zvedu zvakatanga kufamba patakatanga muna Mei zvichitakura zvichinoisa kumadhepo amaGMV kwavaikwanisa kusvika. Ndikamotaura kuti kana ukatiwa kubva kuLionsden iko zvino vanosiya mukwekwe imwe nhambo vanopfuurira voenda mugweru vopfuurira voenda kuMbvuma. Tichine chibage changa chiri kuBulawayo, vaitanga muBulawayo voenda kuMartinose, vainosiya kugeti, vainosiya paBhai River bridge, vainosiya paSawmills. kuHwange mazuva iwawo chibage changa chiripo. Muno muHarare taiti vatore voenda nacho kuBhindura, vati vaisiya paConcession vosiya paGlendale vonosvika kuBhindura. Taida kuti vanosvitsa kuShamba, asi railway system yedu kunosvika kuShamba yanga isingachishandi. Pataitora kuMarusake taibvisa Marusake mutown, chimwe choita paMutare, vamwe vachitora kumadhepo iwavo vachiisa kumadhepo ari kuMarova. Chimwe chaibva kuBulawayo choita kuZvishavani, imwe nhango chainoita kana kunosvika kuKutenga. Tichishandisa BBR chaitobva from Bulawayo choita nezasi chakananga kuBite Bridge, but chainosiya muNesbodini, chonosiya paMbalavala, chonosiya kuBvanda.
yanga ine chipaka. So ndokwatakashandisa chitima. Tobva pakushandisa chitima taiti isu vanhu avachitora ipapo vonoisa pamadhepo. Tine madhepo anokwanisa atinawo 88 muno munyika. Taiti havachinotora veGMB vanosvika padhepo. Vatakangana neveGMB kuti kana ukatora kuchipangani kuchipinge uchiindisa kudhwera hazvitibatsiri kuti imwe veGMB munosvika pamurambinda imwe mapfuura kubechina bridge garai masiya panzira muchiuya pamurambinda. Asi kana mozosvika kumawards ari mberi kwomurambinda ndopamunosiya pamurambinda. Saka zvataubva nahonorable member, kana vakatora sokubhokwe south kana kubhokwe north, kana madhepo avo chikabva kukwekwe vachifanira kundosiya pabhokwe south pabhokwe center, hazvina kunaka kuti vapfuure kupomba vonosvika nacho chibagwe kubhokwe center, vanotosiya kwavanenge vabva nacho. Ndokubhokwe north vanotora kusanyati, kana vakabva kusanyati vanotoenda kunana kwemakwinipeso vanotofamba vachisiya, asi kwavo kukamyunu ndo chine chotobva manje navaya vanobva pabhokwe center. Tinoitira kuti ava veGMB kana vadaro vanofanira kudzokera kuti varambe vachinotora kusanyati vachiuya vachiisawo, asi idzo mawadzi ari padhuze nekusanyati vanogara vangoindisa. So zvavanotaura ndozvetiri kuita izvozvi. Even nenyaya yeschool feeding tiri kungoita seizvozvo. Tinotora kana kumwe tinotora nechitima wetu tonoisa kumadhepo, asi kwatinoshayiwa machitima tinotora nematraks. Saka pakati pokudyidzana perailway neGMB nekusocial welfare panokutenderana kuti tinofanira kushanda sei. Mepi yatinomutaurira neyakatenderana ndiyo yaita kuti pakutanga tishande tiindise chibagwe chinoita 127,000 metric tons. Kana ukachibereka kuti ekatanga tisina kuita izvozvo zvokuti tinoita chitima toita matraks akaizoita anenge akawandisa. Saka tinofanira kuti zvinoita intermodal transportation system ishande, ndiyo yatakashandisa iko zvino ndiyo tirikungoshandisa tatenda kwacho chika. Minista, asingaona sokuti dambudziko rahonorable nderekuti zvese zvakanaka zvinotaura zvazvina here nzira yazvinoita kuti zvitikasikeyi kuti tisvike munzvimbo dzatinofanira kusvika. Ona mbachosvika zvandandikurondedzera ndodzira dzatazama kuti zvinhu zvisike zvinofanira kusvika. Ipapa tafinira kana mukasvika naye vevana vechikoro takazama nzira dzese. Imwe nhango takanonosewa nenyaya yekuti upu pahunogaiwa hune panonoka. Imwe nhango takafirira asi mari inenge ichibva kufinance ichienda kuGMB, imwe nhango inenge yanonoka. Ifu kwedu kusocial welfare iripo asi kumadhepo kunenge kusina chinhu. Saka tina vanhu vanosangana veGMB, verailway, vesocial welfare nevefinance zuva rimwe nerimwe by 8 o'clock vane vapedza kuronga kuti nezuvo takafambisa chii, takakonewa papi, tikagadzira sei. Wokufinance wonzi aiwa kana wapa vekuGMB mari ipa nevekusocial welfare. VekuGMB ndivo vanobhadhara railway, iva veGMB vachibhadharawo matraks,
iva vesocial works vachibhadhirawo vanhu vana matatu. Saka vanhu vatinoshandisa vakawanda zvokutaura kwataita tambozama nzira dzese dzokuti tisvitse nokurumidza. Izvozvi ndozvatiri kukwanisa zvatenda kubato chito. Thank you, Honorable Speaker, for giving this opportunity to us. From the supplementary, Minister, is it possible to generate a database that shows the number of the names of people who are currently benefiting and those who are in need who also need to be educated? Anthony. Thank you, Honorable Speaker, for giving this opportunity to us. From the supplementary, Minister, is it possible to generate a database that shows the number of the names of people who are currently benefiting and those who are in need who also need to be educated? This makes it easier for the Minister to ensure that there is a real figure or a real number of people who are benefiting, but there is no accident trace of what number are benefiting. Thank you very much. Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker. I want to thank the Honorable Member. We rely on two things. The first one, we know the number of people in each ward. That is the database that we have, which comes from the census. And we keep that. But the data that we now require is generated by those who write the beneficiaries at village level. Of course, we compare to say in this ward, if you have written so many, the percentage that has been written is so much. That we can compare. But the database is found at the village level, is found and consolidated at the district level. If we have to keep the database at the national level, it will be voluminous. But we keep the database that has been authenticated by census in terms of the number of people per ward, and we have said it's open-ended in terms of those who are needing to be given food, and they are written at the village level. And that's where the database is. And any member of parliament can examine that database at the village level or at the district level. That's where those are kept. And I'm sure that's why we also make sure that we employ graduates in each district, part of the country, to make sure that the database is properly written. Yes, at the village level, the people select who they think are in need, but we provide with graduates who write those data that is coming from those villages. So the data is there. I thank you, Honorable Speaker. Thank you, Minister. Honorable Order. We are Honorable Kuma. Honorable Kuma, What procedure has been breached in the House, which you are addressing with your point of order? According to Standing Order number 60. Yes, what rule of procedure has been broken? The question that was asked was not answered properly because Okay, so Honorable Member wants to know the number of people who are being fed. We are the parliament Honorable. budget. Yes. And the minister cannot say he doesn't know the actual figure being fed. Then if you don't have a consolidated number, but we actually a quota for 6 million people, and how can we fail to know the people who are being fed? That's what we want to know for the purposes of transparent and accountability. Honorable,
If Honorable Mutoni asks the question to the minister gives his response and he doesn't rise for the second time to indicate to the speaker that his question has not been answered, for you to then stand up on his behalf with the distance that is between the two of you. I don't understand how they are communicating. Thank you. straight kumawazi kwachinodiwa nevanhu kuti vanhu vakwanise kuwana chekudya kuti mwedzi yacho yafamba nenzara yacho ndopari kurudira vaita basa. Honorable Chuma ari mangwana musazosanganisa mutauro ndakuregererai zvino kuti nyaya yakutaura yakakosha zvikuru. Honorable Minister. Ndinotenda mukavechigara ichokwadi kuti panononoka kusvika panogara nokuti kunowanikwa chokudya isino chibage chete tinopa mhonga mafunde zviyo nehwiti kuvanhu vedu nechifaro. Saka iko zvino kunowanikwa hwiti inowanikwa kuma-provinces ari kuno kumusoro kumashonaland west ndo yakawandira, imwe iri kumashonaland east, imwe iri kumanikaland inenge yakashoma, imwe iri kumidland inenge yakashoma. Saka ikoko ndiko kwetinobvisa chikafu. Takatenderana kuti chikafu chichifambe chinosvika, tikada kuti malori atange kubva kuLionsden achinobata kuHwange zvinganonoka. Saka takatenderana kuti anongotanga chikafu choyo chafambisiwa nezvitima. Zvitima zvedu zvakatanga kufamba patakatanga muna Mei zvichitakura zvichinoisa kumadhepo amaGMV kwavaikwanisa kusvika. Ndikamotaura kuti kana ukatiwa kubva kuLionsden iko zvino vanosiya mukwekwe imwe nhambo vanopfuurira voenda mugweru vopfuurira voenda kuMbvuma. Tichine chivage changa chiri kuBulawayo, vaitanga kuBulawayo voenda kuMartinose, vainosiya kuGate, vainosiya paGwai River Bridge, vainosiya paSawmills. kuHwange mazuva iwawo chivage changa chiripo. Muno muHarare taiti vatore voenda nacho kuBhindura, vati vaisiya paConcession vosiya paGlendale vonosvika kuBhindura. Taida kuti vanosvisa kuShamba, asi railway system yedu kunosvika kuShamba yakaisashanda. Pataitora kuMarusake taibvisa Marusake mutown, chimwe choita paMutare, vanhu vachitora kumadhepo iwavo vachiitisa kumadhepo ari kuMaroma. Chimwe chaibva kuBulawayo choita kuZvishavani, imwe nhango chainoita kana kunosvika kuTenga. Tichishandisa BBR chaitobva from Bulawayo choita nezasi chakananga kuBike Bridge, but chainosiya muEsbodini, chonosiya paMbalavala, chonosiya kuBvanda. Bike Bridge yanga ine chifaro. So ndo kwatakashandisa
chitima taiti isu vanhu avachitora ipapo vonoisa pamadhepo. Tine madhepo anokwanisa atinawo i88 muno munyika. Taiti havachinotora veGMB vanosvika padhepo. Vatakangana neveGMB kuti kana ukatora kuchipangani kuchipinge uchiitisa kudhwera hazvitibatsiri kuti imwe veGMB munosvika pamurambira imwe mapfuura kubhechina bridge garai masiya panzira muchiuya pamurambira. Asi kana mozosvika kumawards ari kumberi kwomurambira ndopamunosiya pamurambira. Saka zvataubva nahonorable member, kana vakatora sokubhokwe south kana kubhokwe north, kana madhepo avo chikabva kukwekwe vachifanira kundosiya pabhokwe south pabhokwe center, hazvina kunaka kuti vapfuure kuomba vonosvika nacho chibagwe kubhokwe center, vanotosiya kwavanenge vabva nacho. Bhokwe north vanotora kusanyati, kana vakabva kusanyati vanotoenda kunaka kwemapiripeso vanotofamba vachisiya, asi kwavo kukamunu ndo chine chotogwa manje navaya vanobva pabhokwe center. Tinoitira kuti ava veJB kana vadaro vanofanira kudzokera kuti varambe vachitotora kusanyati vachinja vachiisawo, asi idzo mawadzi ari padhuze nekusanyati vanogara vangoitisa. So zvavanotaura ndozvitiri kuita izvozvi. Even nenyaya yeschool feeding tiri kungoita seizvozvo, tinotora kana kumwe tinotora nechitima wetu tonoisa kumadhepo, asi kwatinoshayiwa machitima tinotora nematraks. Saka pakati pokudyidzana perailway neGMB nekusocial welfare panokutenderana kuti tinofanira kushanda sei. Mepu yetinomutaurira neyakatenderana ndiyo yaita kuti pakutanga tishande tiindise chibagwe chinoita 127,000 metric tons. Kana ukachibereka kuti tanga tisina kuita izvozvo zvokuti tinoita chitima toita matraks akaizoita anenge akawandisa. Saka tinofanira kuti zvinoita intermodal transportation system ishande, ndiyo yatakashandisa iko zvino ndiyo yetingoshandisa tatena kwacho chika. Singaona sokuti dambudziko rahonorable nderekuti zvese zvakanaka zvinotaura zvazvina here dzine yazvona kuti zvitikasikeyi kuti tisvike munzvimbo dzatinofanira kusvika. Ona mbacho chika zvandandichikurondedzera ndonzira dzatazama kuti zvinhu zvisike zvinofanira kusvika. Ipapa tafirira kana mutafika naye vevana vechikoro takazama nzira dzese. Imwe nhambo takanonosewa nenyaya yekuti uku pahunogaiwa hune panonoka. Imwe nhambo takafirira asi mari inenge ichibva kufinance ichienda kuGMB. Imwe nhambo inenge yanonoka ifu kwedu kusocial welfare iripo, asi kumadhepo kune kusina chinhu. Saka tina vanhu vanosangana veGMB, verailway, vesocial welfare nevefinance zuva rimwe nerimwe by 8 o'clock vane vapedza kuronga kuti nezuvo takafambisa chii, takakonewa papi, tikagadzira sei, wokufinance wonzi aiwa kana wapambe kuGMB mari ipa in each district, in each ward. So when they say 30% need food in this ward, we translate that 40% into numbers.
and we then say to that word, to those who are selected, it's not Zimla. Zimla is finished its work. We now go to the supervision done by government and supported by in the urban areas by councillors, supported by CCWs, these children, community workers, and they know the areas, they know the wards, and they are the ones who then call for meetings and say, if it is only 30% who need food, tell us the 30%. It's an arduous job. People argue, and when they have finalized, and that's why sometimes it takes long. When they have got their 30%, these are now written by our graduates. And that is the data in terms of names that I'm saying is held in the wards and maybe at district level. So the names come from the people that are in each ward in order to fulfill, say, a 30% requirement, which can be translated in numbers. For protecting me to quiet. I think I have tried to analyze for Honorable Dube that in fact ZIMLAC does not do data selection. It gives us perimeters to show us depth of poverty, but the selection is done in each ward. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister. Order, so I say the last supplementary. We are now going to the next question, but before we do that, I need to inform the House that we've got additional ministers in here. We have Honorable O.C. Zeki Muchimuri, the Minister of Defense. We have got Honorable Mavunga, Minister of Veterans of Liberation Affairs. Title deeds zvakaparudzwa kuairport zvekupiwa title deeds kuvanhu vane dzimba mumaguta. Bvunzo wangu unoenda kuna Minister vezvenational housing. Urongwa hupi hwava nehurumende kuti vanhu vakagara mumahousing cooperatives mabasa ane chekuita nekugadzirwa migwagwa, kuiswa kwemapaipi emasuwa nezvimwe zvibatsiridzo zvinodiwa panogara vanhu vava pasi. Honorable Minister. Mashita ndakachigara regai nditende Honorable mabasa avabvunza tiri kumati nechirungu regularization kana sanitization, kureva kuti vanhu vakagara munzvimbo dzisina maservices anobatsira kuti ugaro hwavo hunyatsoendeka, zvakafanana nekuiswa kwenzira dzekufambisa, zvakafanana nekuiswa kwepombi dzinofambisa tsvina uye nekuiswa kwemvura. Iko zvino sehurumende pane task force iripo inosanganisira maministries anoti Ministry National Housing, Social Amenities, Ministry Local Government, Ministry Agriculture, Information, kusanganisira neMinistry Justice, vanova ndivo vanozenge vachipa matitle deeds avachada kutaura nezvavo. Tichishanda saizvozvo tiri kushanda the private sector ichiuya kubudikidzira inonzi Kwambu Trust. Basa rayo nderekuunganidza zvishandiswa zvinoda kuti zvigozosevenzeswa zvinosanganisira mari inoda kuti isevenzeswe pakugadzirwa kwemigwagwa nezvese zvandarondedzera. Saka pari zvino veKwambu vavapo vabasa inotenda kuti kwakatangirwa chirongwa kwachakaparurwa chekupuhwa kwematitle deeds ikoko
one office yavainayo site office iriko ikoko yekuti vanhu vari kuda kupiwa matitle deeds ndopavanoenda nema-applications avo. Ma-applications acho anenge achisanganisira zvakare kuti local authority kana kuti council yeko yakwanisa here kupa munhu inonzi offer letter ichiratidza kuti iye munhu iyeye kunyange akapuwa through cooperative asi ndiye ari kuzivikanwa nekanzuro zvakare kuti ndiye mwene wenzvimbo yaari kuaplaira kuti apuwe mapepa anoratidza kuti ndiye mwedzi. Saka muchiri kubvunzo wavabvunza kuti zvava paki tingati zvava padanho repamusoro nekuda kwekuti vekwangu vavako kune masaitsi avakatanga kuaidentifiya kwatiri kuti isu ngatitange taita pilot project yedu tiri kuti network ikoko yakwaitenderwa nekuchitumbidza dzimwe nzvimbo dzichazotevererana vanana Caledonia, vanana Calvary Park, vanana Southern Park, zvese dzichazenge dzichizopinda muurongwa hwatiinawo asi gadziriro dzava pachidanho chepamusoro nekuda kwekuti vekwangu vanova vari kuunganidza mari nezvinoda kuti zvisevenzeswe vavapo panzvimbo ndo pachazoonekwa kuti maroads nezvimwe zvese zvinodiwa paugaro hwevanhu zvavakwere ochizopuhwa matitle deeds kumastands anenge aplanwa zviri pamutemo nekuda kwekuti vamwe vanhu vakagara panofanirwa kunge paine nzira, vamwe vanhu vakagara panofanirwa kunge pachivakirwa kana zvikoro. Zvese izvozvo zviri kuitwa paneyatikuti regularization yesanitization mazvizvi. Supplementary speaker. Yes, Honorable. Honorable Chair. I'm coming to you. Supplementary, Honorable, please proceed. The supplementary argument who are housing cooperatives ane zvose zvakakwana zvinosanganisira mamemo akadhindwa aya kupa chinhu mapermits, asi vari kuda kuti vakwanise kuwana ayo akunoti pachinhu madevelopers auye ashande kugadzira migwagwa vachimirira havo shoma chiri kuuya toita kuti title deed ibude, asi izvo zvinoita kuti vanhu vagare vakwanise kuaccessa zvose zvinodiwa panogara vanhu. Nderipi gwara ringatorwe nemahousing cooperative iwayo ane zvinoitawo zvakakwana kuti basa munzvimbo dzavo dzavakagara ritange kuitwa vachishanda nehurumende, sezvo denda rematsotsi aya kuti maland baron atekeshera mazvizvi. Honorable Minister. Tinotenda vakachigara nemunhu zvakare kusevenza kwakataura kuti hatisi kuita basa tiri rimwe chete pamibvunzo mabvunzirwa inenge yakiitwa mimwe yacho inopedzisira yakubata mamwe maministries zvakatsanangura zvemashandiro anoita macooperative kuwedziswa kwanoitwa kupuhwa kwekushandira uye nekuingidza kwavanoita madevelopers izvozvo zvinenge zvaakuministry lokofasa Government for much time. Honorable mabvunza mubvunzo inonaso kuti dzinobva mukazvita wekunyora zvinobatsira kuti local government vakafungwa kuti vanini kuti vanoda kuvhunira vana sezvo zviri kuitwa namaministri akawanda zvikorapwana inonasokuisaya. Okay. Honorable Mizani. Honorable Mizani. Thank you, Honorable Speaker. My supplementary question to the attention of the Honorable Minister. This is to do the second part question that Honorable Member asked with regards to we have land developers who had some agreements then with the local government ministries, but so much to do with the housing and social amenities.
And these land developers, some of them have ceased to exist, and some of the land developers have passed on, but they left roads not being done, sewerage and all that other resources. What are plans that can be pursued so that those areas can be resolved? Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, what His Excellency mandated us to do is to identify such settlements that is not incomplete. And the whole idea of giving a title deed is to unlock value so that we can use that title deed to have an infrastructure development bond being registered, and we use that bond to do infrastructure development. So the whole idea is to ensure that in areas that are underdeveloped, we start off by identifying the beneficiaries. And you say these are the beneficiaries. And we have the layout plans, and you say, like what the minister said, you are not supposed to be there because there's a school that was earmarked to be there. Once we have identified all those, we make sure that they are moved away. And then we issue title deeds when we have properly identified the beneficiaries. The second stage now is to ensure that those beneficiaries in the title deed, their title deeds, an infrastructure development board is registered so that we unlock value and get infrastructure developed. So those are some of the settlements that we believe will benefit from the program. I thank you. Thank you. Yes, last supplementary question. Yes, my supplementary question concerns those people who are settled in places which the minister is referring to schools and other places. Is there any remedy for those people to be replaced somewhere else, or are there any plans for those who will be displaced from those schools or those roads who are settled in roads to have other states to Honorable Leader of Government Business. Thank you, Mr. Speaker. That's the whole purpose to ensure that once we identify those, we look for alternative places. The whole idea is not to punish, but to regularize and ensure that our settlements are according to the layout plan. So the whole idea is to ensure that all those that are not supposed to be there, alternative places are identified for them to be moved. Thank you, Honorable Minister. I call upon Honorable Madam Boyne to take the floor. If he is not in, Honorable S. Matamu. Thank you, Mr. Speaker. Singh. My question is directed to the Minister of Health and Child Care. Given that elephantiasis is the debilitating disease with long-term health and social consequences, what measures are in place to address the issue of local residents in affected areas who refuse to be vaccinated, besides the availability of the vaccine? Thank you. Honorable Leader of Government Business, I don't see the Minister of Health. Oh, sorry, Minister, can you please take the floor? Thank you, Mr. Speaker. I will thank the other member for the question. Yes, simply the question that the challenges is being caused by the people who are using vaccination. And as the minister, the policy said that we explain the people's rights
those cases, of those diseases. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Speaker. Supplementary. Supplementary, yes, Honorable. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, This disease. Thank you very much, Mr. Speaker. My supplementary to the Minister is how is the government ensuring that these communities understand the importance of vaccination to prevent the spread and long-term effects of the disease? I thank you. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. And I was also doing the additional question, but maybe to me, it's the same question as I said earlier on, that people are persuaded and sometimes keep on including other ministries, like the Ministry of Home Affairs and the other ministries to come in so that we assist each other, maybe so that these people understand, because the moment they refuse vaccination, there is no way we can say we can prevent it. So after education, as I said earlier on, the awareness campaign to them to make them understand the prognosis of this disease. If it's not being addressed through vaccination, it can cause harmful effects to the entire community, which has got some symptoms of the problems which have been identified as a certain community. I thank you. Thank you. Asi kuti chokwadi chiripo ndechekuti vanhu tinoziva tese kuti kune vanhu vane zvitendero zvinoti hatidi kusangana nemishonga yakagadzirwa inopiwa muzvipatara. Tinotendera kuna Mwari kuti tikanamata Mwari zvirwere zvinopera. Asi ndakotaura kuti zvatiri kuita sehurumende tasvika papoindi yekuti kana taona kuti dambudziko iri riri kukuvadza vanhu vakawanda senyika, tinobatanidza mabandiko ehurumende akaita sevanoita nezvemutemo wekusunga vanhu vanoramba kuti zviri kuonekwa nenyika kuti zvinoparadza upenyu hwavanhu, tobatsirana tisingatevedzeri zvikodzero dzavo dzavakazvipa vachiti isusu sevanhu kunamata Mwari anoti isusu hatidi kubaira mishonga kana kupiwa mishonga yekudzika zvirwere. Saka naizvozvo ndoda kutenda kuna President kuti kana pane ane mubvunzo wekuwedzeredza pane izvi vakaisa munyora tonatsokuvamigira takanyora chaizvo kuti sehurumende zvatiri kuita tichivapa nezvinetedzisi nokuti hamukutadza kuti ndo zvatiri kuita izvo. Ndinokutendai. Honorable Speaker, elephantiasis is already there. There's been an outbreak, Honorable Speaker. It is transmitted by mosquitoes, Honorable Speaker, that infect the bloodstream with what we call filarial webs that block the lymphatic system. So you tend to get blockage of the lymphatic system, you tend to get swollen limbs, swollen arms, swollen scrotum. This is treated by drugs like GDC, ivermectin. What is your question? So my question is, do you have these drugs like GDC, ivermectin, and alpendamide to treat this disease now that there has been an outbreak? Do you have enough drugs to treat this disease? Because once you've got an outbreak, you've got to treat the entire community where the outbreak is to prevent this. Government does not allow small
respect the chair. Honorable Yabana, I think that's a new person. Okay, but is there Point of order, Speaker. Mukuna sochichiva na bandi kabale. Mr. Speaker, Point of order, Speaker. the guy already showed. Point of order, Honorable Speaker. We can hardly hear the minister. We can hardly hear the minister. Honorable member, even if you have a good point, when you say point of order, I have to recognize you. Yes, when you stand up and start speaking, you are not asking the chair for the point of order. Okay. Honorable Minister, Tawisa Banmanzi. Unaita basa mpaka shikara. Honorable Yabani, member of the Council, kuti ministry kuite imari zvichirwa vanogona zvikudani paboda pedu zvikudani vachera vanogona kuti vasina kunyatsotitaurira kuti vari kuda nechii uwandu hwacho kana mhari yacho maringe nezvemari. Seministry tinokurudzira kuti vatendi vese vanoita zvicherwa kana vaine zvicherwa zvinoda kuda kunze vanofanira kunyorera kuministry vachikuda mvumo. Ministry inopa mvumo inoonekwa kaita kuti zvicherwa zvavo zvekuvapo uye vakubhadhara here zvinotariswa nehurumende wachibhadhara vakarejesta here nezvemurati mushure mekunge tavapa mvumo pamvumo iyo zvakare tinobhadataura kuti kupai hume kubudise zvicherwa zvinowaniwa kati munguva yakati. Saka tikazoona munhu anengatenesa zvicherwa asina mbeka mvumo zvinhu zvakufanana nemunhu ari kubira nyika. Zvicherwa zvese zvinenge zvibasa kutungamiriro wenyika. Saka nekabatwa nekuita zvicherwa vanofanira kukabira tungamiriro wenyika. Saka nekutatidza vanoona nezvemutemo kuti vasungwa vavanobabata vachirwisa zvicherwa. Supplementary Honorable Matsabu. Honorable Matsabu, please. Uchaguzi unotisile kusvika iyo 1.5 billion zinodiwa ngehurumende kuburikidza nekupinda kwemabhodha. Izvi zvinowanikwa kufidelity gold finance. Zvinowanikwa pari kufidelity uye kufidelity. So urongwa hupi hune hurumende kudzivirira zvichitsigira navanyamari kuti zvicherwa zvenyika zvicharambe zvichikuda kuburikidza kusima mabhodha edu. Tunatenda ambacho shigaro chekutanga andizive kuti figure akazaona vari vanasei mukati hatina akadaro asi seministry inoemera ichitarisa pamwe chete nemapurisa vanoona zvemutemo kuti hakuna here vanhu vari vachida
Undonya kukosha. Zvekukosha kwakaita mafuta kundani okukosha wegorero. Saka tinotarisa kunasoma mishonga kuona raida kupi rauya kunyika here nyika yawana mari here. Tichiri ipapo zvakare kuramba spika tine urongwa hwekuti tiise mishina inoongorora zvicheva zvinhu zvinenge zvibuda pamaerapoti pedu pamabhodha posti edu ese kuti tione matsotsa akaida kubuda negoriro. Nyika yedu nemari yedu zvakatsigwa negoriro. Saka titarisa goriro nemasoma mashoko kuti ribude zvinova zvobatsira nyika. Supplementary. Last supplementary, yes. Honorable. Nokuti goride rinodiwa muno batwa muzambia ukabva South Africa. Saka nyika iri kuuza zvikuru. Saka vane chimwe yakadini kuti dambudziko iri mishini iyi ine mazvinhu atenda. Honorable Minister. Tinotenda Mwari zvigaro. Kutenda zvakare honorable member nemubvunzo. Ndikazvira kuti rinosati rapera tinofanira kuitaisa mishina iyo. Pane zvinhu iripo mishoma. Saka tiita mishina inoongorora zvine udzamu kuti tione kuti zvirakasi kuda here. Saka patinosvika pakupera kwegore rino tinofanira kutagadisa nyaya iyo. Mazvinda honorable. Ndapedza masa. It is my observation that the movement for input to BMDs is very low. And it is also my observation that the input providers haven't been paid yet to deliver the inputs for 2024-2025 farming season. What are the measures being taken to make sure that these input providers are paid to ensure that the inputs are delivered to GMBs countrywide in time? I thank you. Honorable Leader of Government Business. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, that question has a lot of specifics. No movement of inputs, specific areas, non-payment, suppliers. It requires interrogation, it is not policy. In fact, behind what you say, there's a policy that we need to ensure that residential inputs reach where they are supposed to go, suppliers are paid. But as for the specific issue of the movement of inputs and payments, if you can kindly put that in writing so that it can be interrogated and answered in an intelligible manner, I so submit. sezvo takasara nemakore apemvu kune nzvimbo dzadzana kuitwa magariro kana kuti regularization. Nzvimbo idzi mapendebheni hurongwa hukuru nehurumende vanenge kugadzirisa migwagwa kunzvimbo idzodzo mvura isati yanasidzwa ione. There are several roads that are being done, and not all roads can be done at the same time. As we know that we rely on our fiscals, we are in terms of borrowing because of the sanctions that we get. So we cannot spend now we actually collect, and we're actually very grateful to some of our companies in Zimbabwe. They want to sometimes allow, they do the work and we pay them later. And it's a serious matter. Honorable members may actually not agree from the other side, but there is no country that can
that we have, we try to live within our means and do whatever is necessary. That's why we always urge all the honorable members that this idea of function will be biting all of us, like what honorable members say, I think. Supplementary. Supplementary is coming from? Okay, just give me 2 minutes. Honorable Minister, tinotenda mubatiswa tichitenda mubvunzo wavo wakashonaka nekutenda kuti zvimwe zvinoitwa nehurumende zvinenge zvichibatsira kuti tinge tivakanika yedu kunyanya izvo zvavataura zvekuti tikwidze mitengo yekuti motikari dzinodarika nepamatoki. Asi kubata kwechigaro haingorukani zuva rimwe, saka tati painenge ichiwanikwa tichigadzira mota hadzingoti one day dzose dzobva dzati patogeti yobva yapanda yekuti nyika yose inge yabva yobva yagadzira zvaidaro haaaaoa tichimirira padzadarika togerekedza kuti papera mwedzi pakuda mari yakawanda sei iyoyo yobva yatorwa yenda yotogadzira tinotenda. Honorable Minister, thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the government policy is to ensure that everyone gets paid. In the Constitution, we do not have a percentage that is specifically indicated that should be reserved for reserve. But the policy position is that we give them preference. So I don't think that the discrimination, so to speak, by neglect
in the allocation of land. If there are cases that are there, they have to remember then needs to relate to the ministry so that if they still land, they can then favor those that were disadvantaged with the land, I think. Thank you, Honorable Minister. Supplementary, Honorable Mpofu. Allocations actual. Oh, I can't say the whole country. My percentage actual Barakiwa, Shimo, Bakan, Kulima. Honorable Minister. Dinotega Mbateshika. Mbateshika mtu wao wishipili wanyanya wawawe wakitaura wakaenda kuministri kana wakanyora minister vanogona kuchino kutarisa pamapirwo akaitwa nekuti zvekufamba sei mubva vauya nebharo rinotaura kuti pane vakapiwa vebandiko rakati vakawana pesendeji yakati avakadai nekuti zvinhu zvacho zvirikufamba sei zvinotenga muvatosha Mazvita, Honorable Minister. Honorable Rosie, Minister vakuti zvikanyorwa pasi munonyatsa kupuwa kuti vanhu vangani vakapuwa kunikuku asi polisi zvamataura kuti iriko minista vasvitaura kuti aiwasi zvepolisi iriko izvo zvatakutsvaga zvinogona kuti vanoita basa racho vatipe. Honorable Nampinga. Mr. Speaker, the issue of deferring questions to reduce to writing, I think is habituating Yes. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I think there is need of education to honorable members. Education without notice is largely on policy. Questions with notice can be very specific because you then allow a question to be interrogated and researched upon. But the questions with notice are policy related. You cannot expect honorable ministers to claim all the statistics about what is happening and move on all those figures. And again, the need for that segment to be narrowed to issues to do with policy. Nobody indicated that issues of disability are not a priority. But I do not believe that if they are a priority, they are a priority in terms of giving out agricultural land. It's about productivity.
So I think certain issues, let's not move up emotions. There is something called discrimination that is allowed in the Constitution. So we must not mix up issues. Issues of disability, the minister will bring up to you. We are going to deal with it comprehensively, but there is discrimination that is actually allowed in the Constitution because of certain factors that must be taken into consideration. You cannot expect what an able-bodied person can do, and you expect somebody who is a child or you can't. So that is actually allowed. So when we are talking about productivity, issues of productivity are within the Ministry of Agriculture. Issues of disability are with social work. So I think let's not mop up emotions and try to bring out issues and attack the policy of this or that out because we want certain issues to be dealt with. I think a chance to explain policy. You don't give them a chance to be heard in silence. Now, Honorable Clifford, that was why we teach Mahapan that we very please, minister. Zaganaka, Marisha, no names and ask me how it's in my ways. I'm giving the floor to Honorable Mazara. Thank you, Mr. Speaker. My question is directed to the Minister of Health and Child Care. Could you provide an update on the current policy regarding the establishment and maintenance of mortuaries and local rural hospitals, and what efforts are being made to ensure these facilities are accessible and adequately? Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member, for the question. Yes, it's very true, and it's a touching question because we've got our own relatives who died in the rural areas and where there is need for mortuaries. As the ministry, yes, we have this house of peace after our people have died, that mostly we find them on district hospitals, find them on mission hospitals in the rural areas where there are doctors who actually certifies that the person is actually died and then the person is placed in the mortuary. In terms of maintenance, it's true, as the ministry, there is a budget which is called under maintenance and repairs, which is given to those institutions where we're supposed to have proper working mortuaries with normal and high temperatures, which will keep the corpses in a good state until it goes to the final resting place. As for providing this house of peace in the rural areas like the clinics, that sometimes the capacity of the clinics, they cannot be able to have a mortuary site other than the district hospitals or mission hospitals which are found in most of the areas. So with that, Mr. Speaker, I want to thank that honorable member for that question, because as the ministry, with the vision we have for 2030, we want to make sure all these facilities are found as near as people they can access it, so that
no challenges or problems which they are being faced by our own people in the rural areas they are facing and be corrected. I thank you. Honorable Minister. Ndinoda kutenda wakatosvika kusvika honorable member movement wekuwedzedza ichokwadi kuti tine yatinoti TPP, that is public private partnership, but tichitarisa kuti nyaradzo ikambani iri mubusiness yekuti tikati iite iyo pasina isu zvedu zvehurumende zvinoziva kuti mufi kana munhu wese afirwa panguva dzimwe anenge asina chokubata. Saka tikaita kuti mutemo iwowo uve kuti munhu wese afirwa kumaruwa kana kupi ngaye anoisa mutumbi wake mumochari yevanhu vomubhizinisi, vamwe havakwanisi kuwana dzimari idzodzo. Ndopatinozosvika panguva yekuti kana vaya vatora basa revakuita mari dzavo vosvika panguva yekutorera vabereki kana vari kumusha zvipfuwo zvavo nekumadadza kubhadhara. Asi tinokurudzira kuti ivavo kana vanhu vakwanisa kujoina mapolisi iwayo akaita sana Nyaradzo, tinenge tichitenderana kuti mutumbi wemufi ave unoiswa kumochari yehurumende inova iyo ine mutengo uri pasi pasi unova unobhadharwa nehurumende, pane kuti ukaenda ikoko hatizokwanisi kuti isusu tiende. Asi sezviripo zvataurwa nahonorable member pachinongwa chakataura cheTPP, tinoda kuti tiwirirane navo kuti kana zvadaro basara vachinetsa vabereki kumisha yove mari inobva kuhurumende ichive ichawirirana pamutengo kuti kana vatengesa mufi mumba yavo yechando zvinokwanisa kuti zvinge zvichienda. Ndatenda. Reside under the Minister of Finance, but the Minister of Finance with the responsibility of making sure there is enough capital for them to, for the officials to have enough for article to train. So what we do is every year, through the process of the budget process in this house, we try to allocate resources to recapitalize the bank, and we really feel that the executives are trying their best to make sure no one is left behind. But as to the exact strategies, district and provincial level, that's another strategy that is left to the ministry and responsible for women that supervise the bank. I think it's maringe nekucherwa kwezvibhorani zvekuti mombe dzikwanise kuwana mvura pamwe chete nechikafu pawadhi level sezvavakataura kuti urongwa hwapakati nokuti ngenguva yanyakuitisisa zvakaitwa kumusha hakuchina mvura, madhamu aoma, hakuna kana chikafu nekuda kwokuti sora rina kumera zvakanaka. Hatisati taona zviri kuitika iko zvino. Ndatenda. Honorable Leader of Public Business. Tinotenda vatesikara vakumva wekuti mabhoo ave pasi vatesikara hurumende kuburikidza nebazi rinoona nezveagriculture takawirirana kuti vange vachitsvaga mariga aya anochera zvibhorani kuburikidza zvakare neriga kuti vaende kunzvimbo dzakasiyana-siyana vachinochera zvibhorani, asi kuti muntu wacho upindurwe zvakanyatsonaka kuti pacherwa ndekupi uye taapapa. Ndanga ndichikumbira zvakare kuti vakaunyora so that kunobva kwauya gwaro rine breakdown kuti kuchonocho kwacherwa zvibhorani zvakati iye zvino rigi riri pakati nekuti marigi atori kuwani kushisire kuchera. Azvitaura Minista, Honorable Chuma, ndikumabanzwa kutaura kwaMinista muita saizvozvo. You person? Munoita supplementary basa? Ndakatenda basa rake ramabota clear zvimambaye. Bvunzo wangu urikuti government policy inotii maererano nevanhu vakarwa zvimambaira unoyapera
vachingoro vanozvimambaira pane zvinhu angave vatomumwere ingava yakafanana neyakaitangwa yapera yainzi no victim compensation fund kana kuti hurumende yepolisi pane zvinhu. Honorable Minister. Ndinotenda Honorable Speaker nemubvunzo wakabvunzwa maererano nevanhu vari kukwana pamusoro pezvimambaira zvakacherwa zvakaiswa kumabhodha nguva yehondo kuti pane here fandi iripo homwe yekubatsira vanhu vanenge vachikwara nekukwara nezvimambaira. Ndinoda kuti mutengo uripo nezvechokwadi kuti wakangonyangana nevanhu vakakwara nguva yehondo asi isingabati vari kukwara mumashure mehondo yapera. Takaita chirongwa naminista we-war veterans, takaita conference naminista we-social welfare tichitarisisa kuti vanoona nezvekukwara